Bună seara, dragi telespectatori! Avem o ediție specială a emisiunii Viitorul Medicina Holistică, fiind în preajma sărbătorilor de iarnă. De această dată, la Clinica Medicală Aura Vita, vom vorbi despre Moș Crăciun. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest. Schon als Kind hat die Weihnachtszeit mich sehr beeindruckt. Die Vorbereitung und dann natürlich der Heiligabend. Ich lebte wie in einem Traum. Ich erinnere mich noch genau an so viele schöne Dinge, die für ein kleines Kind wichtig sind. Bei uns zu Hause hatten wir viele Traditionen, von denen ich Ihnen in der nächsten Stunde erzählen möchte. Und deswegen, liebes Publikum, lade ich Sie ein, mit mir meinen Weihnachtstraum zu erleben. Da, e și mai mult de atâta. La noi a venit deja Moș Crăciun. Am fost cu Mișa, a venit prima dată la noi. Și astăzi va participa chiar la emisiune, să știți. Adică o să fim așa, noi trei, toate îmbrăcate în roșu, trei Crăciunițe și Moș Crăciun. O să ne ajute să înțelegem mai bine cum funcționăm și cum să ne protejăm. Cu alte cuvinte, astăzi e doctor Moș Crăciun. De exemplu, de sărbători, nu știu dacă știți și de fapt știți și toată lumea știe că suntem mai vulnerabili emoțional. Și vă propun să vedem un filmuleț despre acest lucru. The human brain is a network of approximately 100 billion neurons. Different experiences create different neural connections which bring about different emotions. And depending on which neurons get stimulated, certain connections become stronger and more efficient, while others may become weaker. This is what's called neuroplasticity. Someone who trains to be a musician will create stronger neural connections that link the two hemispheres of the brain in order to be musically creative. Virtually any sort of talent or skill can be created through training.
Rudiger Gamm, who was a self-admitted hopeless student, used to fail at basic math, and went on to train his abilities and became a famous human calculator, capable of performing extremely complex mathematics. Rationality and emotional resilience work the same way. These are neural connections that can be strengthened. Whatever you are doing at any time, you are physically modifying your brain to become better at it. Since this is such a foundational mechanism of the brain, being self-aware can greatly enrich our life experience. Specific neurons and neurotransmitters, such as norepinephrine, trigger a defensive state when we feel that our thoughts have to be protected from the influence of others. If we are then confronted with differences in opinion, the chemicals that are released in the brain are the same ones that try to ensure our survival in dangerous situations. In this defensive state, the more primitive part of the brain interferes with rational thinking, and the limbic system can knock out most of our working memory, physically causing narrow-mindedness. We see this in the politics of fear, in the strategy of poker players, or simply when someone is stubborn in a discussion. No matter how valuable an idea is, the brain has trouble processing it when it is in such a state. On a neural level, it reacts as if we're being threatened, even if this threat comes from harmless opinions or facts that we may otherwise find helpful and could rationally agree with. But when we express ourselves and our views are appreciated, these defense chemicals decrease in the brain, and dopamine neurotransmission activates the reward neurons, making us feel empowered and increasing our self-esteem. Our beliefs have a profound impact on our body chemistry. This is why placebos can be so effective. Self-esteem or self-belief is closely linked to the neurotransmitter serotonin. When the lack of it takes on severe proportions, it often leads to depression, self-destructive behavior, or even suicide. Social validation increases the levels of dopamine and serotonin in the brain and allows us to let go of emotional fixations and become self-aware more easily. Moș Crăciun mai exact, că pare cât de cât complicat. Noi suntem complicați. De fapt, mai degrabă suntem complexi. Pentru că avem 100 de miliarde de neuroni. Știți, creierul nostru este foarte mare. Acești neuroni lucrează ca o uzină de circuite. Și unele produc emoții, ca de exemplu sistemul limbic. Creierul nostru are și calități și are și vulnerabilități în același timp. Și avem, de exemplu, avem o masă neuronală care poate fi modelată și poate fi dezvoltată. Putem să o extindem, să zicem așa. Și acest fenomen este numit neuroplasticitate. Și am avut emisiuni despre neuroplasticitate. Noi trebuie să ne găsim fiecare dintre noi acea abilitate, acel talent, pentru că să știți că fiecare avem un talent, care de fapt ne reprezintă și să-l dezvoltăm, să zicem, să-l expandăm. Nu există ființă umană fără aptitudini. Unii dintre noi ajung genii, de exemplu Einstein. Și știți, am avut foarte multe emisiuni despre descoperiri făcute de Newton, de Einstein. Suntem pe de o parte, deci, de neoprit și pe de altă parte suntem vulnerabili. Suntem concepuți să avem încredere în noi, pentru că, să știți, suntem ființe divine. Noi suntem ființe divine. Și, de asemenea, suntem concepuți să fim puternici ca și Dumnezeu, pentru că suntem copiii Lui. Acum, din păcate, nu este întotdeauna așa. Nu se întâmplă așa pe teren.
Pentru că datorită ego-ului și personalității noastre, care sunt rezultate în urma, să zicem, interacțiunii noștri cu părinții noștri, în timp ce noi evoluăm și creștem, și mai ales a societății noastre, reușim să nu avem încredere în noi înșine și să ne autosabotăm într-un fel. Majoritatea părinților și societatea, cum spuneam, reușește, în ghilimele, să distrugă această încredere și această putere cu care ne naștem, dată de Dumnezeu, și să ajungem să depindem emoțional de părerile celor din jur, care părerile celor din jur de multe ori sunt că ei ne critică, că ne rănesc sau ne dezamăgesc. Și dacă înțelegem acest fenomen, pentru că într-adevăr este un lucru care trebuie să ținem cont de el, putem să înțelegem că suntem vulnerabili în relațiile cu ceilalți. Deci avem o sensibilitate și putem suferi în relația aceasta cu ceilalți. Și ajungem la depresie, ajungem chiar la suicid și de multe ori în prag de sărbători se întâmplă acest lucru, pentru că sărbătoarea Crăciunului este sărbătoarea relațiilor, este sărbătoarea în familie. Și dintre toate lucrurile, în afară de supraviețuirea, partea financiară, cel mai important sunt relațiile dintre oameni. De aceea impactul este foarte mare. Trebuie să învățăm, deci, să protejăm această vulnerabilitate a psihicului uman. Să învățăm să ne cunoaștem, de fapt. Să o tratăm, de exemplu. Ghiciți cu ce o să tratăm? Cu muzică. De exemplu, Andrei Rieu.
social psychology often looks at the basic human need to fit in and calls this the normative social influence. When we grow up, our moral and ethical compass is almost entirely forged by our environment, so our actions are often a result of the validation we get from society. But new developments in neuroscience are giving us a better understanding of culture and identity. Recent neurological research has confirmed the existence of empathetic mirror neurons. When we experience an emotion or perform an action, specific neurons fire. But when we observe someone else performing this action, or when we imagine it, many of the same neurons will fire again, as if we were performing the action ourselves. These empathy neurons connect us to other people, allowing us to feel what others feel. And since these neurons respond to our imagination, we can experience emotional feedback from them as if it came from someone else. This system is what allows us to self-reflect. The mirror neuron does not know the difference between it and others, and is the reason why we are so dependent of social validation and why we want to fit in. We are in a constant duality between how we see ourselves and how others see us. This can result in confusion in terms of identity and self-esteem, and brain scans show that we experience these negative emotions even before we are aware of them. But when we are self-aware, we can alter misplaced emotions because we control the thoughts that cause them. This is a neurochemical consequence of how memories become labeled when retrieved and how they are restored through protein synthesis. Self-observing profoundly changes the way our brain works. It activates the self-regulating neocortical regions, which give us an incredible amount of control over our feelings. Every time we do this, our rationality and emotional resilience are strengthened. When we are not being self-aware, most of our thoughts and actions are impulsive. And the idea that we are randomly reacting and not making conscious choices is instinctively frustrating. The brain resolves this by creating explanations for our behavior and physically rewriting it into our memories through memory reconsolidation, making us believe that we were in control of our actions. This is also called backward rationalization, and it can leave most of our negative emotions unresolved and ready to be triggered at any time. They become a constant fuel to our confusion, as our brain will keep trying to justify why we behaved irrationally. All this complex and almost schizophrenic subconscious behavior is the result of a vastly parallel distributed system in our brain. There is no specific center of consciousness. The appearance of a unity is in fact each of these separate circuits being enabled and being expressed at one particular moment in time. Our experiences are constantly changing our neural connections, physically altering the parallel system that is our consciousness. Direct modifications to this can have surreal consequences that bring into question what and where consciousness really is. If your left cerebral hemisphere were to be disconnected from the right, as is the case in split brain patients, you would normally still be able to talk and think from the left hemisphere, while your right hemisphere would have very limited cognitive capacities. Your left brain will not miss the right part, even though this profoundly changes your perception. One consequence of this is that you can no longer describe the right half of someone's face, but you will never mention it. You will never see it as a problem or even realize that something has changed. Since this affects more than just your perception of the real world and also applies to your mental images, it is not just a sensory problem, but a fundamental change in your consciousness.
Da, datorită acestor neuroni, noi empatizăm cu ceilalți și unii o fac însă exagerat și pot fi răniți. Anumite relații defectuoase dor, rănesc afectiv și produc suferință sufletului și atunci nu mai este ceva sănătos, este bolnăvicios. Ne aflăm însă într-o permanentă dualitate între cum ne percepem noi înșine, pe noi, și cum ne percep ceilalți. Se pare că subconștientul nostru percepe anumite emoții negative pe care însă nu le conștientizăm. Noi credem că nu gândim negativ și, de fapt, în subconștient este un iceberg de gândire negativă, care explică și materializările greșite pe care le facem atunci când creăm realitatea în care trăim. De aceea este necesar să fim prezenți la background-ul din subconștientul nostru. Procesul de descoperire a adevărului, de fapt, a adevăratului subconștient se face printr-o auto-observare. Aceasta ține de conștiință și acest proces este singurul care poate modifica în profunzime modul nostru de operare și de funcționare al creierului. Pentru că sunt oameni care cred că sunt pozitivi, dar nu sunt. Transformarea umană însă începe cu puterea incredibilă pe care o deținem de a ne controla emoțiile. Funcție însă inaccesibilă la 90% dintre noi. Detașarea emoțională este însă cheia funcționării corecte a minții umane și ține de emisfera dreaptă, emoțională. La majoritatea oamenilor, gândurile și acțiunile sunt impulsive, primare, animalice, reflexe. Emisfera dreaptă este emisfera intuiției, a creativității, dar și emisfera muzicală. Deci poate fi activată prin meloterapie. De exemplu, muzica clasică. Each neuron has a voltage, which can change when ions flow in or out of the cell. Once a neuron's voltage has reached a certain level, it will fire an electrical signal to other cells, which will repeat the process. When many neurons fire at the same time, we can measure these changes in the form of a wave. Brainwaves underpin almost everything going on in our minds, including memory, attention, and even intelligence. As they oscillate at different frequencies, they get classified in bands such as alpha, theta, and gamma. Each are associated with different tasks. Brainwaves allow brain cells to tune into the frequency corresponding to their particular task, while ignoring irrelevant signals, similar to how a radio homes in on different waves to pick up radio stations. The transfer of information between neurons becomes optimal when their activity is synchronized. This is the same reason why we experience cognitive dissonance, the frustration caused by simultaneously holding two contradictory ideas.
will is merely the drive to reduce dissonance between each of our active neural circuits. Evolution can be seen as the same process where nature tries to adapt or resonate with its environment. By doing so, it evolved to a point where it became self-aware and began to ponder its own existence. When a person faces the paradox of wanting purpose while thinking that human existence is meaningless, cognitive dissonance occurs. Throughout history, this has led many to reach for spiritual and religious guidance, challenging science as it failed to give answers to existential questions, such as why or what am I? Once this idea was developed, it became natural to ask, were energy levels actually real? Was Bohr really onto something when he postulated that quantization applied to matter? Or was he merely crafting a convenient fiction to explain atomic spectra in an ad hoc manner? As it turned out, he was completely correct. All matter has wavelengths. You have a wavelength. Your car has a wavelength. The Earth has a wavelength. Everything exhibits wave behavior. Doamna doctor, să înțelegem că suntem prin mințile noastre o mașină de făcut unde. Suntem o mașinărie vie care emitem vibrații în univers. Exact. Și ar trebui să emitem strict pozitiv. Dar întrebarea este, oare tu cum emiți?